If you're new to the language and haven't learned the alphabet yet, there's one best way to help you master it in an hour or less. And it's not an app or some video course. What is it? Keep watching. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. The fastest, easiest, and most obvious way to learn the alphabet. So, what's the best and most obvious way? Well, nowadays you'll see different kinds of resources online just for learning the alphabet. There's flashcards, apps, video lessons. But the best way to learn the alphabet is always going to be by simply practicing writing the letters out. Sounds obvious, but in this digital age, writing things out isn't the first thing most people think of. Most people generally reach for an app or Google for it. Ironically, those ways are slower than writing things out. Simply put, if you're writing things out, you're engaging multiple senses, and you'll remember everything better than just swiping around on an app and only looking at the letters. You're actually practicing and producing the language. So if you're about to start learning the language, you should keep this in mind. It'll take you way less time. Now, of course, your next questions may be how and what should I use? How to get our alphabet workbook for free, if you follow these steps. This is where our alphabet PDF workbook comes in, which you can get for free on our site. So, just 1, click the link in the description. 2, sign up for a free lifetime account. 3, once you have your account, come back to the link above, or just click the link in the description and the PDF workbook will be unlocked. And 4, download and print out the workbook. That's it. That's all you need to do to get started and master the alphabet. How to learn the alphabet in 1 hour or less. Once you print out the PDF, just write the characters in the provided spaces. Again, by physically writing things out, you learn faster because you're engaging more senses. And you can also print several copies of the same workbook for extra practice. Once you're done, be sure to immediately move on to reading and writing. This will help cement the alphabet into your brain. And don't worry if you struggle remembering 1 or 2 letters. The rest comes from reading and writing practice. If you want to jump into reading, check our extensive reading books inside the lesson library. The absolute beginner books are simple 1 or 2 words per page books that will get you going. If you want to practice writing, make sure you're signed up to our email list. We email out writing workbooks and cheat sheets every week. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Welcome to Can Do Greek by GreekPod101.com. Γεια σε όλους! Είμαι η Χρυσή Παπαδοπούλου. Hi everyone, I'm Χρυσή Παπαδοπούλου. In this lesson, you learn how to ask for something at a grocery store. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone. This is Ben Lee, and he's at a grocery store. After finding something he likes, he points and says, "This, please." Αυτό παρακαλώ. Listen to the conversation. Focus on Ben's request. Ready? Αυτό παρακαλώ. Ορίστε. Once more with the English translation. Αυτό παρακαλώ. This, please. Ορίστε. Here you are. Let's take a closer look at how Ben asks for an item without knowing its name. Do you remember how Ben Lee says, "This, please"? Αυτό παρακαλώ. First is Αυτό. this. Αυτό. 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 Is the neuter singular form of the word for this. If you don't know the name of an item and consequently its gender, you can use Αυτό. It refers to something which is near the speaker. Ben uses it because he's pointing at something which is near to him. Last is
παρακαλώ, please in this context. παρακαλώ, παρακαλώ. Altogether, it's Αυτό παρακαλώ. this please, Αυτό παρακαλώ. Let's take a closer look at the response. Do you remember how the clerk says, "Here you are"? Ορίστε. Ορίστε, Here you are. ορίστε, 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 Is from the verb ορίζω, to define. Note, ορίστε, is a shortened form of εσείς ορίστε, you define, plural, as in you all define. It's also the formal way to address a single person, as is the case here, where a clerk is addressing a customer. In Greek, εσείς, you is usually omitted, as it's understood from context. ορίστε, Literally means you all define, but it translates as here you are in this context. Note, ορίστε, has multiple meanings depending on the situation. For example, ορίστε, as a question means pardon or excuse me if you didn't catch what someone said. It can also mean go ahead or how can I help you in a shop or business. Ορίστε. The pattern is item παρακαλώ, item, please. item παρακαλώ. To use this pattern, simply replace the item placeholder with the thing you want. Note, this pattern requires a demonstrative pronoun, which is determined by the location, gender, and the number of the desired item. Imagine you'd like something from across the room. The pronoun to indicate something far from the speaker is Εκείνο, that. εκείνο, εκείνο. Say, that please. Ready? Εκείνο παρακαλώ. That please. Εκείνο παρακαλώ. The phrases αυτό παρακαλώ and εκείνο παρακαλώ can be used to refer to an item without knowing its name in Greek. If you don't know the name of an item and consequently its gender, you can use these neuter pronouns. For items that are plural, use Αυτά, or these as the default. αυτά, Use εκείνα, or those for things that are far from you. εκείνα. Remember, these can be used to refer to an item without knowing its name and gender in Greek. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Αυτό παρακαλώ. Αυτό παρακαλώ. Εκείνο παρακαλώ. Εκείνο παρακαλώ. Αυτά παρακαλώ. Αυτά παρακαλώ. Εκείνα παρακαλώ. Εκείνα παρακαλώ. Αυτό και εκείνο παρακαλώ. Αυτό και εκείνο παρακαλώ. Did you notice how I used a different pattern? Wondering how you can master these conversations even faster? Here's how. 1. Read along. You get the lesson conversation and translations inside our dialogue tool, so that you see each word as you hear it and understand it all. 2.
Practice speaking. By shadowing what you hear, you can also record and compare yourself with native speakers with our voice recording tools. And 3. Take our assessment tests and see how much you remember. These tools are part of our Can-Do course. Just click the link in the description to get them. Αυτό και εκείνο παρακαλώ. This and that, please. You can use the words Αυτό, and εκείνο, together. αυτό, This, αυτό, εκείνο, that. εκείνο. When requesting multiple items, you can join them with the conjunction Και, meaning and, και, and. και. This pattern is Item, και, item, παρακαλώ. item and item, please. Let's review the new words. Εκείνο, That, εκείνο, εκείνο. Αυτά, these, αυτά, αυτά. Εκείνα, those, εκείνα, εκείνα. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say please? Παρακαλώ. Παρακαλώ. And how Ben says this, please. Αυτό παρακαλώ. Αυτό παρακαλώ. Do you remember how the clerk says, here you are? Ορίστε. Ορίστε. When you don't know the name of something, do you remember the word for that? Εκείνο. Εκείνο. When you don't know the name of something, do you remember the word for these? Αυτά. Αυτά. Let's practice. Imagine you're Ben. You're at the grocery store to buy some bread, but you don't know the word. Instead, you point at it and say, this, please. Ready? Αυτό παρακαλώ. Ορίστε. Listen again and repeat. Αυτό παρακαλώ. Αυτό παρακαλώ. Let's try another. Imagine you're Sasha, and you see some small snacks you'd like to try. Ask for these. Ready? Αυτά παρακαλώ. Ορίστε. Listen again and repeat. Αυτά παρακαλώ. Αυτά παρακαλώ. Let's try one more. Imagine you're Karen, and you see a sandwich in the showcase far away. Ask for that. Ready?
Εκείνο παρακαλώ. Ορίστε. Listen again and repeat. Εκείνο παρακαλώ. Εκείνο παρακαλώ. This is the end of this lesson. Now, here's what you can do to cement this conversation in your head. Review the conversation with our dialogue tool and lesson transcripts. Study the key words and phrases with our spaced repetition flashcards. Review the key grammar and cultural tips inside the lesson notes. And test yourself with our assessment tests. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to access our Can-Do course. Now you know how to ask for something at the grocery store in Greek. That's all there is to it. Keep practicing and move on to the next lesson. How are your Greek listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Μια γυναίκα ρωτάει έναν άντρα σε ένα κέντρο πληροφοριών πώς μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο. Πού θα πάει αμέσως μετά? Με συγχωρείτε, θα ήθελα να πάω στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτάσω εκεί? Φυσικά. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πάτε εκεί. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 1, διαρκεί περίπου 1,5 ώρα μέχρι το αεροδρόμιο, αλλά το εισιτήριο είναι το φθηνότερο. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 2, διαρκεί 50 λεπτά περίπου, επειδή είναι ένα λεωφορείο εξπρές. Ωστόσο, αναχωρεί κάθε μία ώρα και είναι λίγο πιο ακριβό. Μάλιστα. Και μεταξύ? Ναι, υπάρχει μια πιάτσα ταξί μπροστά από αυτό το κέντρο πληροφοριών και διαρκεί περίπου 1 ώρα. Αλλά θα είναι πολύ πιο ακριβό από τα λεωφορεία, επειδή χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας και χρεώνουν παραπάνω για τις μεγάλες αποσκευές. Α, δεν το περίμενα αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό για μένα. Επί τη ευκαιρία, αγοράσατε τίποτα στο shopping plaza κατά τη διάρκεια της παραμονής σας? Προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς από το εμπορικό κέντρο στο αεροδρόμιο για πελάτες που έχουν κάνει αγορές. Πω, δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια αγορά ακόμα, αλλά θα αγόραζα σουβενίρ ούτως ή άλλως. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή. Πού θα πάει αμέσως μετά? Μια γυναίκα ρωτάει έναν άντρα σε ένα κέντρο πληροφοριών πώς μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο. Πού θα πάει αμέσως μετά? Με συγχωρείτε, θα ήθελα να πάω στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτάσω εκεί? Φυσικά. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πάτε εκεί. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 1, διαρκεί περίπου 1,5 ώρα μέχρι το αεροδρόμιο, αλλά το εισιτήριο είναι το φθηνότερο. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 2, διαρκεί 50 λεπτά περίπου, επειδή είναι ένα λεωφορείο εξπρές. Ωστόσο, αναχωρεί κάθε μία ώρα και είναι λίγο πιο ακριβό. Μάλιστα. Και μεταξύ? Ναι, υπάρχει μια πιάτσα ταξί μπροστά από αυτό το κέντρο πληροφοριών και διαρκεί περίπου 1 ώρα. Αλλά θα είναι πολύ πιο ακριβό από τα λεωφορεία, επειδή χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας και χρεώνουν παραπάνω για τις μεγάλες αποσκευές. Α, δεν το περίμενα αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό για μένα. Επί τη ευκαιρία, αγοράσατε τίποτα στο shopping plaza κατά τη διάρκεια της παραμονής σας? Προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς από το εμπορικό κέντρο στο αεροδρόμιο για πελάτες που έχουν κάνει αγορές. Πω, δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια αγορά ακόμα, αλλά θα αγόραζα σουβενίρ ούτως ή άλλως. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Greek listening skills? First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Μια γυναίκα και ένας προμηθευτής μιλάνε στο τηλέφωνο. Τι θα λάβει πρώτα η γυναίκα? Χρειάζομαι να φτιάξεις και να παραδώσεις εγκαίρως περισσότερα πουλόβερ για τις εκπτώσεις τον επόμενο μήνα. Οκ. Τι χρειάζεστε? Χρειαζόμαστε 1000 κομμάτια κόκκινων πουλόβερ σε small και 400 κομμάτια σε medium. Επίσης χρειαζόμαστε 600 κομμάτια πράσινα πουλόβερ σε small και 200 κομμάτια σε medium μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Κόκκινα και πράσινα πουλόβερ. Βασικά δεν μας έχει μείνει και πολύ πράσινο νήμα, οπότε πρέπει να το παραλάβουμε πρώτα από άλλους προμηθευτές. Θα φτιάξουμε τα κόκκινα πουλόβερ πρώτα. Όχι. Πρέπει να παραδώσουμε τα κόκκινα και τα πράσινα πουλόβερ μαζί. Επομένως, σας παρακαλώ, φτιάξτε όσα πιο πολλά πράσινα πουλόβερ μπορείτε. Εντάξει. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε 200 πράσινα πουλόβερ προς το παρόν. Ποιο μέγεθος χρειάζεστε πιο πολύ? Χρειαζόμαστε τα small πιο πολύ. Συγγνώμη που σας ειδοποιώ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Καλώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα σας παραδώσουμε τα πράσινα πουλόβερ αυτά μαζί με όλα τα κόκκινα. Τι θα λάβει πρώτα η γυναίκα? Μια γυναίκα και ένας προμηθευτής μιλάνε στο τηλέφωνο. Τι θα λάβει πρώτα η γυναίκα? Χρειάζομαι να φτιάξεις και να παραδώσεις εγκαίρως περισσότερα πουλόβερ για τις εκπτώσεις τον επόμενο μήνα. Οκ. Τι χρειάζεστε? Χρειαζόμαστε 1000 κομμάτια κόκκινων πουλόβερ σε small και 400 κομμάτια σε medium. Επίσης χρειαζόμαστε 600 κομμάτια πράσινα πουλόβερ σε small και 200 κομμάτια σε medium μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Κόκκινα και πράσινα πουλόβερ. Βασικά δεν μας έχει μείνει και πολύ πράσινο νήμα, οπότε πρέπει να το παραλάβουμε πρώτα από άλλους προμηθευτές. Θα φτιάξουμε τα κόκκινα πουλόβερ πρώτα. Όχι. Πρέπει να παραδώσουμε τα κόκκινα και τα πράσινα πουλόβερ μαζί. Επομένως, σας παρακαλώ, φτιάξτε όσα πιο πολλά πράσινα πουλόβερ μπορείτε. Εντάξει. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε 200 πράσινα πουλόβερ προς το παρόν. Ποιο μέγεθος χρειάζεστε πιο πολύ? Χρειαζόμαστε τα small πιο πολύ. Συγγνώμη που σας ειδοποιώ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Καλώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα σας παραδώσουμε τα πράσινα πουλόβερ αυτά μαζί με όλα τα κόκκινα. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Access your free language gifts right now before they expire. First, the Talking About Your Week PDF conversation cheat sheet, where you'll master the days of the week and all the phrases needed to talk about your schedule. Download it now for free. Second, Halloween words you must know. Learn how to say scary, ghost, vampire, and much more with this 1-minute lesson. Third, want a bonus writing workbook? No other language app will give you free bonus resources, but we will. You're also getting the bonus Halloween PDF writing workbook, yours free inside the free gifts of the month. Fourth, 40+ words for the most common fears. You'll learn how to say public speaking, needles, and much more in your target language. And fifth, the only language app that gets you speaking and understanding native speakers because it teaches you through real conversations between real native speakers. Download the innovative language learning app for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download them now before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.